Good evening and greetings to all of you on this poignant occasion. Today, even though we are paying tributes to a great legend, we are also celebrating his great life and great music. So, the body of contributions, the body of work left behind by a great genius and a very, very dear friend of mine, Shri U Srinivas, can never be overstated. Words really fail me when I have to talk about him because we literally grew up together in many ways, more ways than one. He had that natural spark of a true born genius. That's something that you cannot really teach. It's beyond the normal knowledge that is given or givable. And so அந்த ஒரு கர்நாடிக் ஃபீல்டில் இந்தியன் கல்ச்சரில் வேர்ல்ட் கல்ச்சரில் ஒரு அவதார புருஷன் அப்படின்னா மாண்டலின் ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் அப்படின்றத பற்றி சந்தேகமே கிடையாது. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு டேலண்ட். And as Sri Murali sir mentioned, the demeanor, the complete down-to-earth humility, especially dealing with co-artists or senior artists. And Srinivas கிட்ட ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டிஸ்லாம் I used to admire in my childhood, which I could never emulate at that age. ஸ்ரீனிவாஸுக்கு என்ன ஒரு நல்ல குவாலிட்டின்னா, ஒரு அகாடமி மாதிரி ஒரு பிளேஸுக்கு வந்ததுன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வருவோம். அவருக்கு லைட் ஹவுஸ் மாதிரி கையை எப்படி வச்சுன்னு சுற்றி தான் வந்துட்டு இருப்பார். Literally like a lighthouse, he used to actually greet everybody, meet and greet everybody, whether he knew them or they knew him or vice versa. He had no hesitation in actually acknowledging their presence. எனக்கு இது கொஞ்சம் அந்த ஏஜில் ரொம்பவே டெலிகேட். எனக்கு யாரோ தெரிஞ்சாலே நான் அவளை மறந்து போகிற ஒரு வீக்னஸ் எனக்கு அந்த ஃபேஸில். எனக்கு ஐ யூஸ் டு ரிமெம்பர் ஃபோன் நம்பர்ஸ் பெட்டர் தென் ஃபேஸஸ். தட் வாஸ் எ பார்ன் வீக்னஸ் தட் ஐ ஹேவ். ஸ்டில் ஐ கண்டினியூ டு ஹேவ் இட். ஸோ நான் ரொம்ப ஹெசிடென்ட்டாக இருப்பேன். ஆனால் ஸ்ரீனிவாஸுக்கு அந்த ரொம்ப நல்ல ஒரு நேச்சர். ஸோ அதெல்லாம் ஐ யூஸ் டு ரியலி அட்மையர். எப்படி அவருக்கு நேச்சுரலாக அப்படி அழகாக வருது அப்படின்றதுலாம். அண்ட் வி யூஸ் டு ஆக்சுவலி கோ அவுட் ஃபார் சம் கான்சர்ட்ஸ் டுகெதர், ஃபெஸ்டிவல்ஸ் டுகெதர், ட்ராவல் அலாட். ஸ்ரீமுஷ்ணம் ராஜாராவ் சருக்குலாம் ரொம்பவே நல்லா தெரியும். கிளீவ்லேண்ட்லாம் நிறையா நாங்கள் சேர்ந்து வந்திருக்கோம், எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். வி யூஸ் டு ஹவ் லாட் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் டைம்ஸ், வண்டர்ஃபுல் டைம்ஸ் வி யூஸ் டு ஹவ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டேஜில் நாங்கள் கச்சேரிகள் வி யூஸ் டு லிசன் டு ஈச் அதர்ஸ் கான்சர்ட்ஸ், பட் ஈவன் ஆஃப் ஸ்டேஜ் வி யூஸ் டு ஹவ் லாட் ஆஃப் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஃபன் at that age, because teens. So it was very, very beautiful, as Murali sir said, and some of the others have also known. We would very, very rarely talk about music actually. நாங்கள் மியூசிக்கை பற்றி ஜென்ரலாகவே பேச மாட்டோம். வேறு ஏதாவது ஃபன் திங்ஸை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். அண்ட் லாட் ஆஃப் அதர் திங். மியூசிக்கை பற்றி இன்ஃபேக்ட் once that the nuclear tragedy in Russia in 89, I think, Chernobyl tragedy at that time actually Srinivas ji and I were supposed to play some fundraising concerts for that thing at that time, but because of various reasons, chiefly of which my Shruti used to be G sharp and Srinivas used to be C at oru kattil avar vasipar. So இந்த மாதிரி சில technical reasonsனால நாங்கள் அதை பண்ண முடியல அப்போ, even though we were very keen to do that at that time. But later on it materialized when I brought my Chitravina, which is also compatible with C. So அதுக்கப்புறம் தான் we played in the Hindu event. And then, of course, we were slated to play some concerts. But anyway, so I was I had just landed in Chicago then when I heard about this, and I still have not been able to get over this loss, because I had not even thought about this. Subconsciously, I had taken for granted that both Srinivas and I would grow old together and be able to share the same kind of camaraderie and fun that we had for a long time. I've taken it for granted subconsciously. So his loss is still something that I'm not able to digest. But of course, he lives very strongly through his music. He lives in millions of people's hearts. So nothing can be more immortal than that kind of music that he produced, and the wonderful way in which he worked. Also in the Jugalbandi that we played together, I should really state this fact that there would be absolutely no sense of insecurity while playing with Srinivas ji, because he had no insecurity
and he would never be the one to actually turn away from the other artist and try to make a case for himself in the stage and all these kind of things. Very, very ideal artist to play Jugalbandi. Some of I was really stunned because now our thought start panna, he would have already gone on the same page before me and he would be waiting for me on the same page. He will finish that phrase for me. And the அளவுக்கு ஒரு compatibility oda we were able to play together. So that is something very, very rarely I have seen in the Jugalbandi arena. நிறைய தரம் இது ஜகல் பந்தியா போயிடும், சில டைம்ஸ் ஜங்கிள் பந்தியாவே போயிடுது. ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஸ்ரீனிவாஸ்ஜி கூட வாசிக்கிச்ச இட் வாஸ் அ பிளஷர். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ திங்க் முரளி பிளேட் இன் தட் கான்சர்ட், இல்லையா? ட்ரிச்சி முரளி அண்ட் Bangalore Praveen were the accomplices in that. Just day before yesterday, I composed a piece as a tribute to Shrinivasji in Sanskrit. அதை வந்து நான் கச்சேரியில் வாசிச்சு I'll play that as a first piece as my tribute to him. Shrinivāsam chintayēham அப்படின்ற அந்த ஒரு Bhairavi Raga கிருதி. Bhairaviல it's on Shrinivas in Bhairavi. So I'll invite you to bless me. Thank you all very much. It's an honor to be a part of this tribute to a great legend. Namaskar. Shrinivāsam chintayēham mānita vishva rasika maṇdalam Shrinivāsam ஞான சம்பந்த சம பால பிரதிபம் கான சுதாரச பான சதோல்லசம் ஸ்ரீனிவாசம் அனுச்சிந்தேயம். ஞான சம்பந்த சம பால பிரதிபம் கான சுதாரச பான சதோல்லசம் ஸ்ரீனிவாசம் அனுச்சிந்தேயம். That's Anupalavi. Charanam Paschima Veena Adbhuta Nakshatram. Paschima Veenadbhuta Nakshatram Pavanatanaya Bhaktam Sucharitram. ஆஞ்சநேயருடைய பெரிய பக்தர் அவர். ஆக்சுவலா பவனதனய பக்தம் சுச்சரித்திரம். நிச்சயமிதி பாரதி su-putram. நிச்சயமிதி பாரதி su-putram. சரஸ்வதி தேவியோடைய சாக்ஷாத் புத்திரர் தான் ஸ்ரீனிவாஸ். நிருபம ரவி சசி நிப தேஜகாத்திரம். நிருபம ரவி சசி நிப தேஜகாத்திரம் ஸ்ரீனிவாசம் அனுச்சிந்தைய. இதுதான் இந்த காம்போசிஷன்.